pronoun, it stands for place, it stands for situation, it stands for thing, it stands for certain phrases. So there and it, see, there must have been. Where do you use there must have been? There should have been. There must have been. There should have been. In the past, something should have been. There must have been. Should have been. Where do you use this phrase? There must have been and there should have been. See, there was a light on. There was a light on. There must have been somebody at home. So you go to your home, you off the light and went, right? And your key is with some other family member. You came there, you saw in your home all the lights were on. So you say yourself, there was light on, there was light on. Yesterday you went to home, all the lights were on, there was a light on. There must have been somebody at home, there must have been. So yesterday there must have been. See, you are in your home, opposite to your home there was a house. It is already always locked. And one day you just, night time you open the door, you find lights were on. So you say there was light on, there was light on. There must have been somebody at home, there must have means over there somebody must be there. Compare there and it. They live on a busy road. So those people, they live in a busy road, like Arcot Road, like Mount Road, like T Nagar Road. They live in a busy road. There must be a lot of noise from the traffic. There must be. What this there must be? There must be. In that particular place, there should be a lot of noise. They live on a busy road. It must be very noisy. So they are living in T Nagar. You are living in Mount Road. Definitely there must be heavy noise, right? There must be very noise. There used to be. What do you mean by there used to be? I used to smoke means what? Earlier I used to smoke. I used to drink means what? I used to drink alcohol. I used to drive means what? Earlier I used to drive, not now. So I used to means earlier in past I had it as an habit but not now. I used to ride. I used to ride a cycle. Now I have bike. I used to go in cycle. Now I am going in bike. I used to. So there used to be a cinema in King Street, but it closed a few years ago. So in Mount, there was a theatre called Anand Theatre. There used to be in Mount Road called Anand Theatre, but now it has been closed. Now there is a hotel which has come. You can also say there is sure. You can say there is sure. There is certain. There is likely to be. So there is sure, certainty, there is certain, there is likely to be something. See here, there is sure to be a flight to Paris this evening. There is sure to be a flight to Paris this evening. There is sure to be a flight to Paris this evening. You put in sentences like this. See, it, now there we are finished. For there we are, what you are saying, there must be, there should be, there must have been, there should have been, and now we have come here. There is sure, there is certain, there is likely to be. Now we are coming here to it. It pronoun. It is dangerous to walk in the road. It is dangerous to walk in the road. It is dangerous to walk in the road. What does the it stands for? It stands for to walk in the road. It doesn't stand here for place. It is dangerous to walk in the road. So it stands for what? It is good to take part in interview. It is good to take part in interview. It stands for what? To take part in interview. It is good. Sarvana Bhavan Hotel. It stands for eating. Right? In Sarvana Bhavan. So, it stands for, it is dangerous to walk in the road. It stands for to walk in the road. It is usual to say to walk in the road is dangerous. Normally we begin with it. We begin with it. It didn't take us long to get there. Get here. See, first time you are coming and you are saying it didn't take us long to get here. You got into railway station, got down in railway station, you came here and you are saying it didn't take us long to get here. It didn't
take us long to get here. It stands for what? To get here. Stands for to get here. It doesn't mean stands for something. It stands for this phrase, the meaning, the context, to get here. Right? It is a pity. It is a pity. Pity means what? Sad. It is sad. It's pity that Sandra can't come to the party. It is pity that Sandra can't come to the party. Sandra is unable to come to the party. So it stands for what? That's Sandra. It is sad that Modi didn't come to Tamil Nadu. It is sad that Gandhi didn't become the Prime Minister. So it stands for what? It is sad Rahul Gandhi didn't become Prime Minister of India. It stands for what? Rahul Gandhi becoming Prime Minister of India in the past, in the place of Modi. So, let's go. It is not worth waiting any longer. Let us go. It is no use waiting here any longer. It stands for what? It stands for waiting here. Let us go. It is not useful. It stands for what? It is not useful to stay here means staying here, waiting any longer, or staying here. It is no use, right? We use it to talk about distance. For distance, you're using it. For time, you're using it. For weather, you're using it. It's a long way from here to the airport. It's a long way from here to the airport. For Kodambakam to airport, it's a long way. So it stands for what? The distance, isn't it? 10 kilometer. How far is it to the airport? It stands for what? How far is it to the airport? How far is it? It stands for what? Distance. How far is it to the airport means is it? It stands for the distance. What day is it today? What day is it? It means what? The day. So this is for place, this is for day. It's going to be a nice day. It stands for what? Nice day. It's a long time last saw you. Stands for what? It is a long time since I last saw you. It is seeing you. Seeing you. It stands for. It was windy. It was windy. But there was a cold wind. It was windy means what? A lot of wind is there. And it was a cold wind, right? It's rain. So it stands for what? Windy, right? Wind. So exercise, read the first sentence. This is the first sentence. And then write a sentence beginning with there, right? See, the roads were busy today. In Kotampakam, the roads were very busy. You have to start with there. How do you say? There was a lot of traffic. There was a lot of traffic. This there stands for what? Traffic. The roads. Roads over there. This soup is very salty. This soup you're drinking, very salty. How do you start with there? There is a lot of salt in the soup. There is a lot of salt in the soup. There stands for what? First time you're telling. There is means the salt. The box was empty. The box was empty. What? Nothingness in the box. There was nothing in the box. So there stands for the box which is empty. The film was very violent. The film was very violent. So how do you say? There was a lot of violence in the film. There stands for what? The violence, right? So whenever you want to say the first time about something, you're using there. When you want to say something exists, there you're using there. Exist means what? Something is there. There you're using there. Hope you're able to understand. Are you clear? So I request a gentleman to come forward and tell what you're able to understand. Please come forward. Look at the camera.
Here we are talking about there and it. There where we are using is uh, which is actually present there, and also it also we are using in many places where it represents some persons, place, and actual things. So this is what I understood from this class. Good afternoon. Today topic, there is and it is. There is using for first time and existing to there. So it is using to particular places used, and there is must be have been, there should have been, etc. Okay. It's it dangerous to walk the road. It's stands to walk the road. Next, we use it to talk about distance, time, and weather. Okay, it's the long the way from the here to the airport. It stands for uh, long way from the road. So I am understanding to today topic. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 158, ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள், யூனிட் 83. கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக தேர் அண்ட் இட்டு. தேர்னா அங்கே இட்டுனா அது, தேர்னா அங்கே இட்டுனா அது, தேர்னா அங்கே இட்டுனா அது, அப்படியா? அது மட்டுமல்லாமல் தேர் என்றால் முதலாக ஏதாவது ஒன்றை பற்றி சொல்ல விரும்புகிற பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறாய். There's a heavy rain என்று சொல்கிறாய். இங்கே தேர் என்பது அங்கே முதலாக மழை பெய்கிறது. அந்த மழை பெய்யக்கூடியதை 100 ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு கடுமையான ஒரு மழை பெய்தது. There was a heavy rain in the month of December. அங்கே என்று இங்கே வருவதில்லை தேர். இங்கே என்பது அந்த ஒரு காலகட்டத்திலே ஒன்று நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது தேர் என்றும், இட் என்றால் அது மட்டும் என்று, அது என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் இட் இட் இஸ் ரைனிங் ஹெவிலி என்று சொல்கிறீர்கள். இட் என்பது அது அல்ல, மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதை இட் இஸ் ரைனிங் ஹெவிலி என்று சொல்கிறீர்கள். இட் என்பது அது அல்ல, மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறிப்பது இட். ஸோ தேரும் இட்டும் என்றால் அங்கே இட் அது, அது மட்டுமல்லாமல் அது இன்னும் பல அர்த்தங்களை குறிக்கிறது. அந்த அர்த்தங்களை முழுமையாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஆல்சோ தேர் மஸ்ட் ஹேவ் பீன், அங்கே இருந்திருக்க வேண்டும். have been என்றால் இருந்திருக்க வேண்டும். ஒன்று இறந்த காலத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது there must have been, அங்கே ஒன்று இருந்திருக்க வேண்டும். there must have been dinosaurs in world. dinosaurs என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய மிருகங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் உலகத்திலே. there must have been, there should have been, there should have been, இங்கே இருந்திருக்க வேண்டும். dinosaurs, மிகப்பெரிய மிருகங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்க வேண்டும். there must have been. அங்கே ஆக அடுத்தது there was a light on. இப்போ ஒரு வீட்டில் இருக்கிறீர்கள், உங்கள் வீட்டில் எதிர்த்த வீட்டில் யாருமே இல்லை, ரொம்ப நாள் ஆக்கி விட்டது, பூட்டி யாருமே வரவில்லை. திடீரென்று ஒரு நாள் இரவு அங்கே வெளிச்சம் எரிந்து கிடைக்கிறது. வெளிச்சம், லைட்டை ஆன் பண்ணி இருக்கிறார்கள். there was a light on, அங்கே வெளிச்சமாக இருக்கிறது. there must have been somebody at home, அங்கே யாராவது ஒருவர் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஆக இங்கே there என்றால் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது there must have been. they live on a busy road. நல்லா நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவங்க ரொம்ப ஆள் நடமாட்டம், போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மவுண்ட் ரோட், டி நகர் போல. there must be a lot of noise from the traffic. அந்த போக்குவரத்திலே அதிக அளவு கண்டிப்பாக அங்கே சத்தம் சத்தம் இருக்க வேண்டும். must be. they live on a busy main road. அவர்கள் ஒரு ரொம்ப பிஸியான, அதிக வாகனங்கள் போகக்கூடிய ஒரு ரோட்டிலே இருக்கிறார்கள். it must be very noisy. கண்டிப்பாக அங்கே அதிக அளவிலே சத்தங்கள், போக்குவரத்து சத்தம் இருக்க வேண்டும். ஸோ இட்டு தேர் பாருங்க, must be என்று போட்டு விடுகிறோம். there used to be, நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். யூஸ் என்றால் உபயோகம், used to என்றால் இறந்த காலத்தில் ஒன்றை நான் பழக்கமாக வைத்திருந்தேன், இப்பொழுது கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது used to, I used to. ஆல்கஹால் என்றால் என்ன? மது, மாமிசம்.
அசைவம் சாப்பிடுவது எல்லாம் இறந்த காலத்திலே பழக்கமாக இருந்தது. ஐ யூஸ் டு ஈட் நான் வெஜிடேரியன் என்றால் இறந்த காலத்திலே பழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ யூஸ் டு ஈட் யூஸ்டு என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று தேர் யூஸ் டு பி என்றால் என்ன, அங்கே ஒன்று இறந்த காலத்திலே வழக்கமாக நிரந்தரமாக அங்கே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்லிக்கிற பொழுது தேர் யூஸ் டு பி a சினிமா இன் கிங் ஸ்ட்ரீட். அந்த கிங் ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிங் ராஜா தெருவிலே ஒரு தியேட்டர், சினிமா தியேட்டர் இருந்தது. பட் இட் closed a few years ago. ஆனால் ஒரு சில ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி அது மூடப்பட்டது. This building, that building is now a supermarket. இப்பொழுது அந்த சினிமா தியேட்டர் கட்டிடத்திலே இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் என்று சொல்லக்கூடிய பல வணிக வளாக கட்டிடம் வந்துவிட்டது. It used to be a cinema. அங்கே பழைய காலத்தில் it used to be a cinema, சினிமா தியேட்டராக இருந்தது. You can also say there is sure. அது உறுதியாக சொல்லலாம். there is sure something wrong over there. there is certain. அங்கே கண்டிப்பாக அது இருக்க வேண்டும். there is certain should be there. is like there is likely to be a rainfall. ஒரு மழை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று there உடன் is sure, there உடன் certain, there உடன் likely to be என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். there is sure to be a flight to Paris this evening. இன்று மாலை பொழுதிலே பாரிஸ் பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய தலைநகரமான பாரிஸுக்கு கோடம்பாக்கம் சென்னையிலிருந்து ஒரு விமானம் போகிறது. there is sure to be, கண்டிப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது we use it என்பது அது என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்கே பாருங்க, இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் டு வாக் இன் த ரோட். இரவிலே ரோட்டிலே தனியாக நடப்பது ஆபத்தான விஷயம். அதை இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு வாக் இன் த ரோட். இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ரோட்டிலே நடப்பது. இட்டு எதை குறிக்கிறது? ரோட்டிலே நடப்பதை பற்றி சொல்கிறது. இட்டு என்பது அது என்று இந்த பொருளை மட்டும் குறிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்கே இட்டு என்பது அந்த ரோட்டிலே நடப்பதை பற்றி சொல்கிறது. இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு வாக் இன் த ரோட். இட்டு டு வாக் இன் த ரோட் என்று ரோட்டிலே நடப்பதை பற்றி கொடுக்கிறது. இட் இஸ் unusual to say to walk in the road is dangerous. அப்ப இட்டுக்கு பதிலாக வாக்கிங் டேஞ்சரஸ் இந்த ரோடு என்று சொல்வதில்லை, இட் என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். அந்த இட் என்றாலே நடை பாதையிலே அல்லது ரோட்டிலே நடு இரவிலே நடப்பதின் ஆபத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இந்த இட்டு சொல்கிறது. இட் didn't take us long to get here. இங்கே வருவதற்கு எங்களுக்கு நீண்ட நேரம் பிடிக்கவில்லை. இட் didn't take us long to get here. அந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது to get here, there, இங்கே வருவதற்கு அல்லது அங்கே செல்வதற்கு என்று ஒட்டுமொத்தமாக அந்த செல்வதற்கான அந்த நேர காலத்தை பற்றி சொல்கிறது. அதே போன்று இட்ஸ் எ பிட்டி என்றால் என்ன? சோகம். பிட்டி என்றால் என்ன? ரொம்ப மன வருத்தம். இட்ஸ் பிட்டி, ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறது. சாண்ட்ரா can't come to the party. சாண்ட்ரா நம்மளுடைய விழாவிலே இன்று கலந்து கொள்ள முடியாதது மன சோகத்தை குறிக்கிறது. இட் இஸ் பிட்டி. அந்த இட் என்பது என்ன குறிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது சாண்ட்ரா வர முடியாத அந்த நிகழ்வை சொல்கிறது. இட் இஸ் பிட்டி தட் சாண்ட்ரா can't come to the party. இட் இஸ் பிட்டி சாண்ட்ரா can't come to the party. அப்ப இட் என்பது எதை குறிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த சாண்ட்ராவினுடைய வராமையை பற்றி சொல்கிறது. சாண்ட்ரா can't come என்பது சொல்கிறது. let us go, நாம் செல்வோம். it is not worth waiting any longer. உன் நண்பருக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாய். 1 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது, 2 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது, வரவே இல்லை. உன்னுடைய தோழனிடம் சொல்கிறாய், let us go, போகலாம். it is not worth waiting any longer. நீயும் காத்திருப்பதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. அந்த இட் என்பது எதை குறிக்கிறது என்பது காத்திருத்தலை பற்றி குறிக்கிறது. we use it to talk about distance. இட் என்பது அது என்பது டிஸ்டன்ஸ், தொலை தூரம் பற்றி சொல்கிற பொழுது இட் என்பது டைம் குறிக்கப்படுற பொழுது இட்டு. வெதர், சீதோஷ்ண நிலைமையை பற்றி சொல்கிற பொழுது இட்டை பயன்படுத்துகிறோம். இட்ஸ் a long way from here to the airport. இங்கிருந்து விமான நிலையத்துக்கு செல்வதற்கு நீண்ட தூரம் இருக்கிறது. அந்த இட்ஸ் என்பது இங்கே அந்த தூரத்தை பற்றி இருக்கிறது. how far is it to the airport? இங்கிருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு செல்வதற்கு எத்தனை நேரம் பிடிக்கிறது? இட் என்பது அந்த தொலை தூரத்தை பற்றி சொல்கிறது. what day is it today? இன்று என்ன நாள்? இது நாளை பற்றி குறிக்கிறது. it is going to be a nice day. இன்று ஒரு இனிய நாளாக இருக்க போகிறது. இந்த இட்ஸ் என்பது இனிய நாளை பற்றி சொல்கிறது. it's a long time since I last saw you. உனக்கு பார்த்து ரொம்ப நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இட்ஸ் என்பது நீண்ட நேரத்தை நாளை பற்றி சொல்கிறது. it was windy. அது குளிர் காற்றாக இருக்கிறது. இட் என்பது சீதோஷ்ண நிலைமையை பற்றி சொல்வதாக இருக்கிறது. ஸோ ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். முதல் வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் ரைட் ஏ சென்டென்ஸ் பிகினிங் தேர். இந்த தேர் என்று சொல்லக்கூடிய, தமிழிலே அங்கே என்று சொல்லக்கூடிய
தேருடன் நீங்கள் வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும். 4 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வாக்கியம் முடிந்தவுடன் தேருடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அதே அர்த்தத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக நீங்கள் மாற்ற வேண்டும். The roads were busy today. ரோட்டிலே சாலையிலே போக்குவரத்து அதிக நெரிசலாக இருக்கிறது. The roads were busy today. இங்கே தேரை வைத்து ஆரம்பிக்கிற பொழுது எப்படி ஆரம்பிப்பாய்? There was a lot of traffic என்று சொல்வாய். There was a lot of traffic என்றால் என்ன? அங்கே ரோட்டிலே அதிக அளவு போக்குவரத்து இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இந்த தேர் என்பது அந்த ரோட்டில் உள்ள போக்குவரத்தை பற்றி சொல்கிறது. This soup is very salty. இங்கே குடிக்கக்கூடிய இந்த சூப் அதிக உப்பு கலந்ததாக இருக்கிறது. There's a lot of salt in the soup. அந்த சூப்பிலே அதிக அளவிலே உப்பு இருக்கிறது. The box was empty. அந்த பெட்டி காலியாக இருக்கிறது. There was nothing in the box. அந்த பெட்டியிலே ஒன்றும் இல்லை. The film was very violent. அந்த படம் கட்டும். Violent என்றால் தீவிரத்தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. There was a lot of violence in the film. அந்த படத்திலே அதிக அளவிலே violence என்றால் என்ன? தீவிரவாதம் இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இட்டும் தேரும் மிக முக்கியம். இட்டும் தேரும் இடத்தை மட்டும் குறிப்பதில்லை, மட்டும் குறிப்பதில்லை, சூழ்நிலைகளை குறிக்கிறது. இட்டு தேர் முதல் விஷயத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இட்டு தேர் சொல்லுகிறீர்கள். தேர் மஸ்ட் ஹேவ் பீன், அங்கே இருந்திருக்க வேண்டும். தேர் ஷுட் ஹேவ் பீன், அங்கே இருந்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று தேர் இஸ் ஷுர் டு பி, அங்கே இருக்க வேண்டும். தேர் இஸ் சர்டன் டு பி, உறுதியாக இருக்க வேண்டும். அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது மேலும் இட் என்பது ஒரு சொற்றொடர். அது சூழ்நிலைக்கு, நேரத்திற்கு எதை பற்றி குறிப்பிடுகிறோமோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இட்டு இருக்கிறது. அதே போன்று இட் என்பது தொலை தூரத்திற்கு என்பது நேரத்திற்கு, இட் என்பது சீதோஷண நிலைமையை பற்றி சொல்வதற்கு இட்டு பயன்படுத்துகிறோம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.